Welcome back to the Econ Axis. Today we shall discuss a very interesting topic which is called incidence of poverty. So before discussing incidence of poverty, it is pertinent here to clear the concept of poverty. Actually, what do we mean by the term poverty? Poverty is a state or situation in which a person or a community lack financial resources to support his minimum consumption needs or minimum standard of living. That is, a person or a community's income is too low to maintain the minimum standard of living. And what are the minimum necessities of life? Minimum necessities of life are food, shelter, cloth, education, and health. So these, if the person fails to maintain his minimum requirement of his life, he is said to be in poverty. Let us see what is the incidence of poverty actually, and we'll discuss in context, Indian context, that how incidence of poverty happens in our country. You see, incidence of poverty is the ratio or percentage of the total population whose income falls below the poverty line. So by the term incidence of poverty, we understand it is the ratio or percentage of the population whose income falls below the poverty line. মানে ইনসিডেন্স অফ পভার্টি হইতেছে কি, যে এটা একটা এই সিচুয়েশন যে মানুষের ইনকাম যখন একদম এমন একটা লেভেলে থাকে যে সেটা পভার্টি লাইনের নিচে চলে আসে, এবং কতজন মানুষ, কত পার্সেন্টেজ, মানে টোটাল পপুলেশনের কত পার্সেন্ট মানুষ এই পভার্টি লাইনের নিচে আছে, সেটা আমরা যখন ডাটা দিয়ে এস্টিমেট করব বা এস্টিমেট করে যে ডাটা পাবো, সেটা হবে ইনসিডেন্স অফ পভার্টি। অ্যান্ড এই ইনসিডেন্স অফ পভার্টি আমরা যখন ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে ক্যালকুলেট করব, বা ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে আমরা দেখব যে ইনসিডেন্স অফ পভার্টি কত লেভেলে আছে। কিন্তু এই ইনসিডেন্স অফ পভার্টি বাইর করতে হলে আমাদেরকে পভার্টি লাইন কি আছে, পভার্টি লাইনটা দেখতে হবে। দ্যাট ইজ পভার্টি লাইন in India. Poverty line is given by the per day per person income in terms of the rupees. You see here, the poverty line is actually in India it is given here that before India, you see first globally what is the poverty line. The poverty line set by the World Bank set the global poverty line as $2.15 per day per person. $2.15 per day per person. And in India, it is set as the if the rural population, or for in case of rural population, it is rupees 1059.42 per person per month. That is, the person must have the income of rupees 1059 approximately per person per month. প্রত্যেক ব্যক্তির তার মাথা পিছু, প্রত্যেক ব্যক্তির তার পার ডে ইনকাম, প্রত্যেক ব্যক্তির তার পার মান্থ ইনকাম হতে হবে 1059 টাকা। এবং ইন আরবান কেস ইট ইজ 1286 পার পারসন পার মান্থ। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের এই যে মিনিমাম ইনকাম। যদি এর নিচে এসে যায় তাহলে মানুষ মানে পভার্টি বা তার যে ইনসিডেন্স অফ পভার্টি, এটা আমরা বলবো যে এরা এই ফলস বিলো দ্য পভার্টি লাইন। আর গ্লোবালি এটা $2.5 নিচে আসলে এরা ফলস বিলো দ্য পভার্টি লাইন। তো ইনসিডেন্স অফ পভার্টি ইন্ডিয়াতে আমরা দেখি যে অ্যাকর্ডিং টু রিসেন্ট সার্ভে conducted by the Household Consumption Expenditure Survey by NSO, that is National Statistical Organization. The report says that in 2022-23, the incidence of poverty in case of the rural population is 7.2%, which falls or which decreased from 25.7% in 2011-12. And in case of urban poverty, it is shown here that 4.6%, poverty ratio is 4.6%, which has been declined from 13.7% in 2011-12. And this is the incidence of poverty in recent times, which is calculated on the basis of the Household Consumption Expenditure Survey, HCES, by NSO. Which is a
organization of the government of India. And you see, while talking about the incidence of poverty in a trend, that if we go back to the past years, from 1977 till date 2021, up to 2021 or up to 2023, how the poverty ratio, or what are the incidences of poverty in India throughout the period. এখানে আমরা এই ডাটা দিয়ে আমরা দেখাতে পারি যে ইনসিডেন্স অফ পভার্টি ইন ইন্ডিয়া, যে ইয়ার ওয়াইজ আমরা যদি দেখি তাহলে দেখা যায় যে 1977-এ ছিল 63.11, and incidence is captured by poverty rate, that is in 1977 it was 63.11, 11, 1983 56.26, 1987 50.59, 1993 47.64. That is continuously decreased from 63.11 to 30 to 18.73, 13 point or 11.09 in 2018. The poverty ratio was continuously declined from the year 1977 to 11.09 in 2018. But in 2019 it has been little bit increased, slightly increased from 11.09 to 12.73. Again in 2020 it further increased to 14.72. However, in 2021 again declined to 11.9, and in 2022-23 it declined very significantly up to actually in average 4.5% of total population, and in case of rural it is 7.2%, and in case of urban it is 4.6%. So from this we understand that India achieves or India performs better in case of poverty removal or poverty eradication, which may be due to the various government strategies adopted from time to time. So this is all about the pictures of the poverty, incidence of poverty, and from which we can also understand the trend of poverty in India so far, from right from the 1977 till date 2022-23. So this is all about the incidence of poverty, and the poverty line, how a poverty line can be estimated, and what is the recent or present poverty line, and how the incidence of poverty record in Indian context. So this is the actually this is the most recent data by which we can analyze the incidence of poverty. Thank you so much.